Witajcie! Chciałabym zaprosić Was na pokaz filmu Sztuka w obronie Docklands. Miasto należy do mieszkańców. Wydaje się oczywiste, że to ich głos i potrzeby kształtują politykę miejskich władz. Niestety, bardzo często tak nie jest. W latach 70. rząd Margaret Thatcher podjął decyzję o rewitalizacji portowej dzielnicy Docklands, całkowicie ignorując głos lokalnej społeczności. Film opowiada o tym, jak mieszkańcy Docklands we współpracy z artystami podjęli się walki o odzyskanie prawa do głosowania i decydowania o otaczającej ich przestrzeni. Wrocław obecnie przypomina mi Londyn lat 70. Tutaj bardzo często głos mieszkańców jest ignorowany i niesłyszalny. Jak to zmienić? Porozmawiamy po filmie razem z Małgorzatą Tracz, przewodniczącą Partii Zieloni, aktywistką miejską i ekolożką. Zapraszam. My name is Peter Dunn, and I'm currently been working on a series of wall panels in Portobello Road, which was commissioned by Kensington and Chelsea Council. And the wall panels are about how the area was shaped by ordinary people, the kind of contributions they've made to change society here in this place. And some of that has been contextualized within a larger national and sometimes international context as well. And this guy in the front was a local baker, and he used to bake the cakes for all the children's parties around the area. And so I collected all of this stuff from local history archives. And this one is called Trading Streets, so this is all about the market. On the left-hand side here is the market back in the 50s and early 60s. So these are some of the characters that local people remember from that time. These are photographs which I took of what it's like today. This is called Grey Day, No Way. It's about an elders group, and this is an elders group that I work with. I still work with them, in fact. That's where I've just been. And these are elders group who are painters, amateur painters. And the lady in the front here she started Open Age, which is this organisation that runs lots of classes, not just for art, but all kinds of different things. She started it, and it's grown massively as a result of her work. And that's children from the school. They did pictures of some local people who were important because we did a project which was around the history of the area and about carnival and so on. And so they did some portraits, but they also did some self-portraits because it's called the Future Passage. So it's all about they are the future. And as you can see, they are from many parts of the world. This one's called In My Shoes Walk. So this is about all the people who've appeared in the other pictures are here, together with all the different immigrants that have created this area. Not only this area, but this island, in fact. The sky became a road.
on, I decided that whenever I was making a piece of work, I would get together a group of people who came from a certain area where the work was going to be housed, where it was going to exist, and that I would work with the people from that area to develop the work. And I found that a very exciting way to work as a process. For me, it kind of was far more exhilarating because we exchanged ideas. And when I was working in London's Docklands, which was all about regeneration, the land had been taken away from the locally elected authorities, and the government, the Thatcher government this was, imposed a development corporation which was non-elected to develop this land. So local people were very angry, disenfranchised. Out of Docklands! Out of Docklands! Out! There was a major campaign. So I became part of that campaign and became the visual arm of that campaign. And we created an organisation which was 6 artists working on the campaign and a committee of local people from all the different action groups in the area. The Thatcher government, after it was elected, decided that it wanted to change the nature of British society, and they wanted to make Britain globalisation ready. Mr. Reichman, ladies and gentlemen, when I learned about this project, it seemed to me one of the most exciting that we had ever known. A number of different levels on which they wanted to make that happen. One is they wanted to expand the City of London, which is the financial centre, which is what they call the Big Bang. So deregulation, expand it into Docklands, physically into Docklands, but also establish new what was called sunrise industries, the digital industries there as well, to aid that process, and building places like Canary Wharf, etc., where all the banks were going to be housed. And so that was one level of it. The other level of it was to a social experiment in terms of creating an enterprise zone where they could establish a place where industry would have special conditions where it could operate without restrictions. Well, we know now what the result of deregulation of the stock market and deregulation of the financial system has led to. The crash. It was all because it was unregulated. And people at the time were saying that that would be the case. They chose Docklands because it was an area where the docks had been. So there was a lot of land which was owned by the local authorities. And your love is the golden thing that you bring into my door. And I'm waiting. So they had this opportunity, as they saw it, for having all this land that they could build on and redevelop. Unfortunately, in the middle of all this land were very poor but very active communities, because those communities had been the dockers. The sky became a... So they were people who had a history of standing up for their rights. And then we came together in terms of the events, so that they were good. They knew about how to organise demonstrations, but we knew how to organise cultural events. The way we started is first of all saying, okay, well, we will be with you on the demonstrations. So we're not separate from you. We're with you. We'll be there taking pictures.
We will make posters for your demonstrations. We will make leaflets for your demonstrations. Then we will make exhibitions about your demonstrations. Then we started to make big billboards. 18 foot by 12 foot big billboards with them in it. Doing things, but also statements that we've taken from their meetings. And when people are very passionate, they become eloquent. And so I can remember one billboard where we had a piece of text where it said, and this was just an ordinary person who was a builder who lived in the area, and he stood up and he said, there's been a lot of talk about land for this, land for that, but it's not about land, it's about the people. And the people have lived on this land, they've worked on this land, they've died on this land. It is their heritage, it should be their future. In Docklands, we made some big changes. We stopped. Well, I give you one example, and there was several of these, but one example is through the campaigning, they got a third of the site for low-cost rental housing, so the local people could be housed. Not as many as they would have got, but the developers were going to have it all to begin with. The developers ended up with 1/3 for luxury housing. The rest ended up for the community in various ways. Standing with your eyes closed, the sky became a road. Crocodiles at your toes. So we were just one element, we were the visual element, and they were the campaigning element, and working together, we made these changes. We hired boats as well. We got some money from the Greater London Council. So we hired boats, and we had the tugs, etc. And we had big banners on the boats. We had theatre groups, music groups, etc. on the boats as well. So it was a big fun day out. But we sailed up from Docklands to Parliament, and we circled around Parliament, and we let off fireworks. And then we landed at the Greater London Council buildings and had a big festival there. So we got a lot of TV and etc. So a lot of local people were interviewed and were able to say, this is why we're here, this is why we're doing it, etc. So yeah, that was exceptional. It was beautiful.
tak jak obiecałam, razem z nami Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni, aktywistka miejska i ekolożka. Razem z Małgorzatą porozmawiamy o tym, jak zwiększyć wpływ mieszkańców miasta na decyzje podejmowane przez jego władze. Małgorzato, jak wygląda polityka partycypacyjna w naszym mieście? Jeśli chodzi o politykę partycypacyjną, to oczywiście władze Wrocławia wywiązują się z tego minimum, które jest potrzebne, a więc projekty uchwał Rady Miejskiej są publikowane w internecie, można się do nich odwoływać, zgłaszać poprawki do komisji. Są organizowane spotkania dotyczące strategii Wrocławia na kolejne lata, a także właśnie konsultacje społeczne dotyczące poszczególnych spraw. Problem jednak taki, że wszystko jest na pewnym takim poziomie ogólnym i nie ma tego mechanizmu, który powodowałby, że mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia mogą tę informację łatwo znaleźć, mogą się tematem zainteresować i uczestniczyć w takich konsultacjach. Przykładów może być wiele. Z jednej strony niedawno był autobus 126, który jeździ na krzyki. Władze miasta bez konsultacji z mieszkańcami, nawet bez poinformowania Rady Osiedla, zdecydowały, że ten autobus zostanie usunięty i część osób z krzyków nie będzie mogła dostać się do miasta. Co tutaj nie zadziałało? Przede wszystkim takie założenie, że miasto podejmuje pewne decyzje i nie ma obowiązku ich konsultacji, a sposób byłby prosty. Wystarczyłoby zgłosić się do Rady Osiedla, Rada Osiedla mogłaby zorganizować spotkanie, mieszkańcy mogliby powiedzieć, czy potrzebują autobusu, czy zgadzają się na to, by tę linię usunąć, zaproponować ewentualnie alternatywne trasy. Tutaj tego pomyślunku zabrakło i mieszkańcy dowiedzieli się o losie autobusu z internetu, wtedy też podjęli działania. No i miasto tym rzeczywiście zareagowało na ten apel i wsłuchało się w głos mieszkańców, jednak niepotrzebne było całe to zamieszanie. Drugi przykład, który możemy podać, to na przykład to, że mieszkańcy, mieszkanki nie mogą decydować o tym, jak kształtować przestrzeń publiczną wokół siebie, czyli jakie sklepy mogą powstać w ich dzielnicy, na ich osiedlu, zaraz obok ich klatek. Mamy niestety w Starym Mieście, na Śródmieściu wysyp sklepów takich à la kasyn, czy też z dopalaczami, sklepów monopolowych. Miasto po prostu wydaje decyzję, jeśli to budynek należący do miasta. Takie sklepy powstają, tak samo jeśli one są w rękach prywatnych i mieszkańcy nie mają możliwości, by się temu sprzeciwić. Tematem, z którym my się jako Zieloni bardzo często spotykamy, jest także wycinka drzew osiedlowych. Brakuje komunikacji, że w danym miejscu na osiedlu powstanie na przykład parking albo nowy budynek i drzewa trzeba wyciąć. Bardzo często dostajemy zgłoszenia, gdzie mieszkańcy piszą, dzwonią, że widzą, że wycinka drzew trwa i nie wiedzą, co mogą z tym zrobić, nie wiedzą, jaki jest cel tego, nie wiedzą, jak mogą zatrzymać, ani dlaczego nie mają prawa decydowania do tego, co ma na ich terenie powstać. To ma też przełożenie na kwestię Rady Miejskiej. Na przykład we Wrocławiu nie ma możliwości, by mieszkańcy, mieszkanki zabierali głos podczas sesji Rady Miejskiej, czyli odmawia się mieszkańcom i mieszkankom dotarcia do naszych radnych miejskich, pokazania swojego punktu widzenia i przekonania ich do niepodejmowania pewnych decyzji lub wprost do podjęcia akcji w konkretnych, istotnych dla mieszkańców i mieszkanek aspektach. Tak jak wspomniałaś, ja sama z doświadczenia wiem, że czy w Londynie, czy w Finlandii, czy w Norwegii głos mieszkańców jest bardzo ważny. Oni decydują nawet o tym, czy w ich okolicy na rogu powstanie sklep obuwniczy, czy sklep spożywczy. U nas nagminnie ignoruje się głos mieszkańców. Urzędnicy podejmują sami decyzje. Programy rewitalizacyjne prowadzone są bez zaangażowania i zachęcenia do udziału lokalnej społeczności. I dlaczego tak się dzieje? W czym tkwi problem, że głos mieszkańców w naszym mieście, mimo tej idei coraz bardziej popularnej, partycypacyjnej i prób jej wprowadzenia, to się nie udaje? Mam wrażenie, że to jest tak szerzej, głębiej zakorzenione, a mianowicie ani władze miejskie nie mają świadomości, że wybierane są co prawda raz na 4 lata, powołują odpowiednich urzędników zajmujących się danymi aspektami dotyczącymi miasta, natomiast nie mają tej świadomości, że
tym modelem, do którego powinniśmy zmierzać, jest współtworzenie miasta przez władze oraz przez mieszkańców. I nie sprowadza się to tylko do wyborów raz na 4 lata, ale do ciągłego dialogu z mieszkańcami. Jest możliwość prowadzenia tego dialogu. Przede wszystkim widziałabym to, o czym już wspomniałam, czyli możliwość udzielenia mieszkańcom i mieszkankom głosu na sesjach Rady Miejskiej. Oprócz tego wzmocnienie kompetencji rad osiedlowych, które są pierwszym, najbliższym ludziom poziomem samorządu. Gdyby te rady osiedlowe miały większe kompetencje, gdyby mogły nie tylko opiniować, natomiast ich znaczenie poprzedzone też konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, mieszkankami danego osiedla, były brane na poważnie pod uwagę przez Radę Miejską, wtedy ta sprawa wyglądałaby inaczej, bo ludzie też czuliby, że ich głos ma znaczenie. Mamy też tutaj problem nie tyle z taką mentalnością, ile z komunikacją. Komunikacja internetowa, oficjalne ogłaszanie, że są konsultacje, że można zgłaszać poprawki. Nie jest to wystarczający poziom komunikacji. Trzeba z niej zejść nieco niżej i powiedzmy w przypadku zmian tras albo rezygnacji z komunikacji publicznej w określonych obszarach miasta, wywiesić informacje na przykład na przystankach. Tak? To jest tylko wywieszenie karteczki, że planujemy zmienić linię autobusu A, autobusu D czy jakiegokolwiek innego. W Radzie Osiedla, czyli tej, która jest blisko mieszkańców i mieszkanek, odbędzie się za 2 tygodnie spotkanie. Zapraszamy, proszę się wypowiedzieć. Podobnie można robić w kwestii wycinek drzew, tak? Jeśli planowana jest jakaś inwestycja, to po prostu dajemy kartkę na drzewie albo jakąś tabliczkę wbijamy obok drzewa z informacją, no, że planujemy wycinkę tego drzewa. Drzewo nie jest chore, nie ma konieczności wycinki, natomiast w tym miejscu planujemy, by powstał parking, by powstał sklep, powstał nowy blok. Zachęcamy do konsultacji i znowu cedowanie części tej odpowiedzialności na Rady Osiedla, aby Rady Osiedla miały większe kompetencje, przede wszystkim też większy budżet do tego, by takie częstsze spotkania z mieszkańcami organizować. Sposobów jest wiele, to są tylko niektóre z nich, natomiast chodzi o pewien sposób zmiany myślenia i realnego komunikacji oraz realnej chęci zaangażowania mieszkańców i mieszkanek w życie miasta, a nie tylko zakładania, że oni się nie znają, że przeszkadzają, ale danie im tej możliwości, ale także odpowiedzialności za kształtowanie przestrzeni wokół nich. Tak jak widzieliśmy w filmie, sztuka i działania artystów są też doskonałym narzędziem właśnie komunikacji różnych problemów i idei do lokalnych społeczności, więc mamy nadzieję, że nasze miasto będzie wspierać postulaty, które tutaj o których tutaj opowiedzieliśmy. My tymczasem dziękujemy bardzo i zapraszamy na 18:00 na kanale facebookowym Klubu pod Kolumnami transmisja koncertu Amor Latino. Dziękujemy. Dziękujemy pani Małgorzacie Tracz również.